Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street y lo vamos a hacer de la mano de un invitado internacional. Por supuesto, si no entienden inglés no se vayan porque luego voy a resumir todo lo que nos diga, todos los datos importantes que nos comente y trae 4 gráficos muy interesantes. Damos ya la bienvenida a Jay Kaeppel, Senior Research Analyst at sentimentrader.com. How are you, Jay? Welcome. I'm doing well. How about you? I'm fine. I want to talk about the stock market. I will start with inflation. That is the main topic right now. Well, it has been during the last year. You're right. And we're seeing during the last days inflation coming down. CPI came at 4.9%. PPI today at 2.3%. What is your opinion in this inflation data? Do you think the Fed is done raising rates? Well, as far as inflation, there's good news and bad news. I have a chart, if it's possible to bring it up. It shows the rate of inflation in the U.S. over the last number of years. And on the far right, there was that big spike last year. And then, as you mentioned, it's been declining in recent months. So the stock market, more than anything, it hates uncertainty. And there are a few things that create more uncertainty than soaring inflation, which I think explains a lot of the reason why we had a bear market last year. And now, of course, with that rate coming down, it takes some of the pressure off, and we've seen the markets rally in the last 6 or 7 months. That's the good news. The bad news is I also have marked on that chart the range between plus 4% and minus 3%. And historically, when inflation is outside of that range, either greater than 4% or less than minus 3%, in other words, too much deflation, in the last 100 years, when that's been the case, the Dow Jones Industrial Average here in the U.S. has lost over 60% of its value. So I don't think I can rate it as all clear yet. I like the trend, but for the model that I follow, I'm going to need to see that 12-month change get below 4%. And then we can start talking about inflation, maybe, knock on wood, being dead. Talking about this reflecting into indexes, into the stock market, what do you think about the strength of the current rally that we are having? We're seeing techs leading, while small caps, for example, the Russell 2000, is lagging this rally. What do you think about this? So the second chart that I have shows 4 of the major indexes here in the U.S. And at the moment, basically, the conundrum is the 4 macro factors that I look at: valuation, inflation, interest rates, and the economy as a whole are net negative. On the other hand, we saw a lot of buy signals in sentiment indicators and breadth indicators, a lot of corporate insider buying in the past 6 months, and also seasonality is favorable. So those two kind of cancel each other, which leaves price action as kind of the swing vote. And on this chart, what we see is that 3 of the 4 major indexes right now are above their long-term moving average, which is the definition of a bull market. So that's the good news. So at this point, I am net bullish, and I'm hoping for more. I think we'll get more. But with the macro factors still negative, if price does flip it back down and those indexes drop below their long-term moving averages, I think it'll be time to play defense very quickly. Jay, and talking about gold, that maybe could be also a defensive play. With interest rates coming to highs, to the terminal rate, do you think the gold could start to break resistance in its near all-time highs right now? Right. So, everybody's watching that gold market very closely, and the third chart that I have, we see basically a resistance level that's been in place for about 3 years now. So the big question, as you mentioned, is it going to break through or not? I can't actually predict. The only thing that I know is historically when markets
essentially bump their head against resistance a few times. If they don't break through right away, usually you get a pullback. And I think that may be in the process of happening right now. I look at seasonality in the gold market, and the period from early March, just basically yesterday, through about late June tends to show weakness in the gold market. So I'm thinking we'll get a pullback. Also, I wrote a piece yesterday about gold mining stocks, and most all of what I found was bearish at the moment. So I'm not wildly bullish on gold at the moment, but of course, if it breaks out, it could go a long way. So we're going to keep a close eye on that. Keep an eye on that possible break-in resistance. Finally, Jay, I want to talk also about the fixed income. I think we have another very interesting chart. With inflation falling and rates that could come down during the near future, as market is expecting right now, it is time to add positions in bonds? Well, for the record, the model that I use is still slightly net bearish on bonds. Also, the Fed still keeps saying that they're not going to lower rates until inflation gets down to 2%, which, if that's the case, that may take a while. So I'm not terribly bullish on bonds. However, from a trading perspective, the fourth chart that I have shows the annual seasonal trend for bonds. In other words, the average of all the last 30 years, how it does over the course of a year. And the thing to remember is this is looking back. It's not a roadmap as to what's going to happen in any given year. But what jumps off that chart is that the May through August time frame is typically the most bullish time of year for bonds, specifically long-term treasuries. So I'm keeping a close eye on ticker TLT, which tracks the 30-year treasury here in the U.S., and that has strong resistance at around 108 to 110. However, if it breaks out above that, then I think we could see a very good play to the long side, at least as a shorter-term trade. So we'll keep an eye on TLT too, Jay. This is very interesting, the seasonality on the fixed income market. And as always, sentimentrader.com could be the best platform to use for this seasonality to catch this analysis. Thank you, Jay Kaeppel, Senior Research Analyst at sentimentrader.com. It's always a pleasure to have you. Thank you for having me on. Nos decía Jay Kaeppel desde sentimentrader.com 4 gráficos importantes que nos han traído y muy interesantes también. Estacionalidad, cómo se comportan los mercados y sobre todo qué está diciendo la acción del precio en estos momentos. Vamos con el primer gráfico. Le preguntábamos sobre la inflación. CPI está mejorando, 4,9% es el último dato que tenemos. PPI que salía hoy, inflación por el lado del productor. Ojo que es del productor, no del consumidor. Veo mucha gente decir cuando decimos no, la inflación del productor está bajando. Ha bajado de hecho hasta el 2,3% en el último mes. Mucha gente dice, eso no es verdad, en mi supermercado los precios no están bajando. Claro que no están bajando, porque eso es la inflación del consumidor, no tiene nada que ver con la del productor. La del productor es la que están sufriendo las empresas y los mayoristas. Sin embargo, si miramos el CPI, que es el más importante y el más seguido, por supuesto, por los mercados, nos decía Jay Kaeppel, sí, ha mejorado mucho, ha empezado a bajar, ya vemos que el primer ciclo de inflación, por supuesto, ha terminado. La pregunta es a partir de aquí, ¿dónde va a estabilizar? Ya vemos, de hecho, que el cambio que está obteniendo en el último mes, la tasa de cambio con la que ha cambiado, que ha sido solamente del menos 0,1%, es menor de lo que venía desacelerando los últimos 2 meses. Entonces parece ser que ahí podría empezar a estabilizar. Y nos dice Jay Kaeppel que lo ideal sería buscar esa zona que ha marcado en verde, esa zona favorable entre el más 4 y el menos 3% en el CPI. Por supuesto, todavía no estamos ahí y hay que ver que la inflación no estabilice en el entorno del 5 o del 4,5%, porque lo que busca la Fed es llegar a ese objetivo del 2%. Por la parte de la inflación mayorista ya casi lo tiene, pero por la del consumidor todavía le queda trabajo, nos decía Jay Kaeppel. Aún así, ¿cómo se están comportando los índices? Nos ponía el siguiente gráfico donde nos muestra los 4 índices principales: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 y también el Russell 2000. Vamos a ver si nuestro compañero Cristian nos pincha el siguiente gráfico. Ahí vemos Small Caps. Tenemos debilidad, es la que ha marcado abajo a la izquierda en rojo, cuadradito rojo. Vemos debilidad porque está por debajo de su media a largo plazo. Por tanto, las pequeñas
se están quedando atrás dentro de este rally, dentro de este rebote de mercados. ¿Por qué pueden estarse quedando atrás las pequeñas? Tiene algún tipo de lógica y tiene algún tipo de sentido. En un entorno en el que la macro es preocupante y donde todo el rato se está diciendo que puede llegar una recesión, que los tipos de interés han subido una magnitud muy importante y que ya se está notando la desaceleración, de hecho hoy incluso en el mercado laboral ya veíamos ciertas grietas con las peticiones iniciales de desempleo haciendo un máximo que no veían desde octubre de 2021, son muchos años, octubre de 2021, pues dice Jay Kaeppel que es normal, bueno, eso no lo dice Jay Kaeppel, lo aporto yo, es normal ver las pequeñas empresas haciéndolo un poco peor que las grandes. ¿Por qué? Porque el inversor dice, si hay una macro restrictiva y las cosas pueden ponerse feas, prefiero estar en una compañía que tiene ventajas competitivas, que tiene muchísimo dinero, muchísima caja, que no tiene deuda y que sobre todo sé que el consumidor va a querer de vuelta cuando el ciclo revierta, cuando las cosas mejoren. Y ahí es donde se posicionan en mega caps o empresas mucho más grandes, más seguras. Las small caps, que tienen más riesgos de poder quebrar por el camino, pues no se exponen de forma tan fácil y por eso a lo mejor estamos viendo un liderazgo mayor en los índices que capitalizan sobre todo las grandes empresas, que lo empujan las grandes empresas como es el S&P 500, el Dow Jones o el Nasdaq 100, y ahí nos marca de hecho el comportamiento del precio, que para él Jay Kaeppel nos dice que es alcista, porque está por encima de la media a largo plazo, mientras que en las small caps, en las pequeñas, estamos viendo un comportamiento que todavía no es alcista, que de hecho es bajista. Por supuesto veremos cómo se resuelve esta divergencia, si las small caps acaban subiendo o las grandes acaban bajando. Nos decía de hecho que la macro es restrictiva y que por tanto posiblemente esto, aunque sea alcista la acción del precio, podría cambiar dentro de poco y que hay que estar alerta para esos cambios y volverse más defensivo. Tercer gráfico que nos trae es el oro. El oro dice que está cerca de máximos, eso sí, que todavía no ha roto y que esperaría una confirmación de rotura antes de exponerse, porque todavía está en unas zonas importantes, máximos, cercano de máximos históricos, pero que todavía debe confirmar esa rotura de existencia. Y por último, el cuarto gráfico nos habla del mercado de renta fija. El mercado de renta fija nos trae un gráfico de su propia plataforma, de sentimentrader.com, y dice que a pesar de que la renta fija ha estado muy tocada en el último año y todavía podría tener debilidad, nos marca los bonos, en este caso el ETF TLT, que son bonos de alta duración, sobre todo vencimientos muy altos, más sensibles a los tipos de interés. Recuerden, si los tipos de interés bajan, el precio de los bonos en mercado sube. Y si el interés sube, el precio de los bonos en mercado baja. Por eso los bonos lo hicieron tan mal el año pasado, porque los intereses subían. Por eso Silicon Valley Bank quebró, porque no cubrió esa duración, esa sensibilidad a los tipos de interés. Bueno, pues nos dice ahora que no solo los bonos están en un momento en el que si los tipos de interés bajan, por supuesto, podrían subir, sino que también están en un momento, nos trae un dato estacional. Nos dice que la estacionalidad es favorable en estos meses del año. Fíjense que a partir de mayo a agosto, estacionalmente es favorable para los bonos, para el comportamiento del precio. Así que eso deja Jay Kaeppel en cuanto a la renta fija, la renta variable, inflación y el oro. Senior Research Analyst de sentimentrader.com es lo que nos ha traído en el informe del día de hoy. Y nosotros, a falta de